Our God is good all the time. Raise your hand unto the Lord. Say, Father, I worship you. Father, I bless your holy name. Father, I give you glory. Father, I give you honor. Blessed be your holy name. Holy, holy, holy. He is the Lord God Almighty, who was, who is to come. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. By your will they were created. Thank you for creating me for your pleasure. In you there is no darkness. Light shine in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Let your light shine brighter in my heart, in this house. My heart is open to receive the word of God. In Jesus' name, amen. Please, you may sit down. Welcome. Put your hand together if you love Jesus. Wonderful. They were all together in one place. We have the apostle in the house. The way you are clapping your hand is very questionable. Amen. There are 2 or 3 things I want to say before I pass the microphone to our apostle, Apostle Carlos, all the way from prison. What happened when you welcome a man of God with an open heart? I want to bring this lesson because sometimes we don't understand the visitation of God. I still remember the word of God saying, this one will not see prosperity when it comes. And it's very dangerous when you don't see prosperity when it's coming. It is very, very important for you to understand how to welcome strangers. Not only stranger, but here we will be talking about the man of God. In the book of Hebrews chapter 13 verse 2. Do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. There is always an obedient person. Some people have shown hospitality to what? God Angels, without knowing that the person that came to visit them was an angel. will do everything. Now, when the angel of God came in the house of Cornelius, These are the kind of people God is. the angel of God said, your prayer and gift to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. And anointed David in the presence of his brothers. The Spirit of the Lord. In the book of Acts, chapter 10, verse 33, my Bible May the says, Spirit of the Lord come upon you in power. In Cornelius sent people to call Blessed be the name of the Lord. Peter. Immediately, it was good for Peter to come in his house. This is what We need your Cornelius said to Peter. Now we are all here in the presence of God to listen my yoke today. to everything the Lord has commanded you to tell us. Break my yoke today. Apostle Carlos is now here in the house of God to tell us everything the Lord has commanded him to tell us. I say there are things. Listen to this. Jesus don't say, please go and preach for me. He commands. He said, go. Preach the gospel. Jesus, the commander-in-chief, give instruction. Go. Heal the sick. Go.
Preach the gospel to the poor. Is it for the poor to remain in poverty? I'm not sure. The way you welcome people that visit you, can be in your house, can be in the house of God. It's not the will of God for you to be sick. Okay, let us see the way Abraham, our father in It faith, was Christ for our iniquity. welcome The three punishment that brought visitors. us peace was upon In him. the book of Genesis, chapter 18, No wonder it's a long story, I will cut it short. The Bible said the Lord appeared to Abraham. The Lord appeared to Abraham. touch her hand and the fever left her. It's not plural, just the Lord with a big capital L. The Lord appeared to Abraham near the great tree of Mamre. It's a case. While he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day, Abraham looked up and saw three men standing nearby. It's an insult. When he saw them, he hurried up from the entrance of his tent to meet them and bow low to the ground. Abraham don't know these people, he bow low to the ground. He said, if I found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Just as your soul prosper. The Lord will show somebody favor here tonight in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat so you can be refreshed and then go on your way. This is the first time the Lord will be eating in the hand of man. Read your Bible very well. Say this with me, God is spirit. How can Abraham feed spirit? Say it with me, God is spirit. How can Abraham feed spirit? Well, God can do whatever he wants to do. He used the flesh now. He was not in the spirit, he was in the flesh. Amen. Abraham said something so relevant. He said, come so I can give you some water so that you can be refreshed. And the Bible says, the wise men say, those who refreshes others will be refreshed. Hallelujah. There is nothing you are doing that will go in one side forever. No, whatever you are doing will come back to you. Whatever you sow, you will always reap. Check your heart attitude when you welcome men of God, when you welcome people in your house, in your family. It means a lot. So I just want to prepare your heart. Let me get you something to eat so you can be refreshed and go your way. Now that you have come to your servant, very well, they answer, do as you say. So Abraham hurried into the tent of Sarah. Quick, he said, get 3 sheaves of fine flour and knead it and bake some bread. After a few minutes, after feeding them, verse 9 and verse 10, Abraham asked, God asked a relevant question to Abraham. Where is your wife Sarah? I'm sure it touched the heart of Abraham. If it was your mother-in-law, you would say, where is your barren wife? But God used wisdom. Where is your wife Sarah? Why? Because Sarah has a problem. Because Abraham fed God, barrenness came to an end. He asked, where is your wife Sarah? Just to tell him that by this time next year, your wife Sarah will have a son. Check the approach. Check the way the Lord appeared to Abraham. God stopped barrenness because of the attitude of Abraham. Now, if you read your Bible very well, there is no place in the Bible where Sarah is praying, God, make me fruitful. There is no prayer. Sarah never prayed and asked God, give me a child. It's not there. But that approach, that attitude that Abraham displayed,
stop barrenness in this house. Hallelujah. Think twice anytime you welcome men, women of God in your house. He said, Sarah, your wife will have a son. I'm praying for somebody here that the word of God will come, will change your destiny in the name of Jesus Christ of Nazareth. When the angel of God came in the house of Cornelius, he said to him, the prayer has been heard. Now call Peter. When Peter came, the Bible says, as Peter was speaking, the Holy Spirit came on all who heard the message. Praise the Lord. Their message that is ordained only for you, not for everybody. People that were filled with the Holy Spirit are people that were under the sound of the voice of Peter. Peter said, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as it came on us at the beginning. The same way the Holy Spirit came on the day of Pentecost, that is exactly the same way the Holy Spirit came in the house of Cornelius. Praise the Lord. I know your heart is open to receive the word of God. I know you can't wait to hear what the Lord will be speaking to you directly. Also to the church. I can't wait to hear the word of God. Hallelujah. Brothers and sisters, will you stand up on your feet? Let us welcome in this altar Apostle Carlos Montero. All the way from Brazil. Welcome, sir. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Alguma coisa está acontecendo na dimensão do Espírito. Something has happened already in the spiritual realms. Eu escuto nesta noite um mover de águas. Everything will happen in the way that you never seen Eu before. escuto um barulho de águas. Something is happening already. Há um mover espiritual neste lugar. There is a move, the spiritual move in this Há um place. movimento espiritual nesta There is a hora. spiritual move in this place. Algumas coisas estão acontecendo agora. Some things are happening already. Eu vejo anjos de Deus descendo I can neste see lugar. angels coming in this place. Eu vejo anjos de Deus se manifestando I neste can lugar. see angels bringing a move and people manifesting in this place. Eu vejo anjos guerreiros com a sua espada desembainhada. I can see the angel in this place coming Há in your uma life. guerra espiritual agora. There is a spiritual war now. Há uma batalha espiritual agora. There is a spiritual battle now. Algumas coisas estão acontecendo. Something is happening. As janelas dos céus estão abertas. And Deus está neste lugar. God is here in this place. As janelas dos céus estão abertas. The windows of heaven are Levante as open. suas mãos neste momento. Lift up your hands Comece a falar com Deus. and start speaking to the Lord. Abra o teu coração. Open your heart. Deixa Deus se manifestar neste lugar. God is manifesting in this place. Deixa o fluir do Espírito entrar neste lugar. Allow the Spirit to come in this Deixa Ele place. agir nesta noite. Tonight, the Spirit is Esta moved. noite está marcada no calendário de Deus. Tonight is already known by the calendar of God. Esta noite está registrado no calendário de Deus. This night is already known by the calendar of God. Deus já tinha preparado todas as coisas. God has prepared everything in advance. Tudo estava pronto. Everything is on time. Quando eu entrei aqui, tudo estava pronto. God is here and has Os prepared anjos de everything. Deus estavam aqui. Os anjos do Senhor estavam aqui. The angels of the Lord are around us here. Nosso Deus e nosso Pai. Our God is our Father. Em o nome de nosso Senhor Jesus In Cristo. the name of our Lord Jesus Christ, Eu clamo nesta hora. I am claiming this time. O fluir do teu Espírito. The O derramar da tua glória. whatever God, bring your glory in O this place. mover dos teus braços. Bring here a wind. Vem agora. Come now. Vem agora. Come now. Vem agora. Come
now. Espírito de Deus, Spirit of the Lord, eu peço que o Senhor mande os seus anjos guerreiros, I pray that you send your warriors, anjos de fogo dos céus, angels of fire from heaven, estejam andando agora pela igreja, to come around in this place. estejam caminhando neste lugar To agora. start coming into this place right now. Faça uma coluna de fogo ao redor desta Bring the igreja. column of fire in this place. Que o teu nome seja louvado. May your name be Que o praised. teu nome seja glorificado. May your name be magnified. E que toda a estratégia do diabo, All the strategies of the devil, toda a força do mal, all the power of the devil, todo espírito negativo, all the negative spirits, eu amarro nesta hora. I'm bounding them in the name of Jesus. Eu anulo neste momento. I am annihilating that. Eu impeço de agir. And I'm Porque eu praying. coloco estas vidas em liberdade Start bringing para freedom receber a revelação da palavra. into these people through your word. É a nossa oração. This is our prayer. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça. Put your hands on your head Feche os teus olhos. and close your eyes. Repita comigo esta oração. Repeat this. Diga: Jesus, Say, Jesus, eu te peço, I'm asking you, abre o meu entendimento, open my understanding, abre os meus olhos espirituais. open my spiritual eyes. Eu quero compreender a tua revelação. I want to understand your revelation. Eu quero receber a tua palavra. I want to receive your word. E que nesta noite Tonight, haja um impacto let there be an da impactation palavra rema of the word Rema sobre a minha vida. in my life. É a minha oração. This is my prayer. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Aplauda o Senhor. Let's give God a round Dá of uma salva de applause. palmas a Ele. Let's give God a round of applause. Glória! You can do better than that. You can do better than that. Yes. Podemos, Give him a round of applause. podemos assentar, por favor. You may have your seat. Nada é por acaso. Nothing happened by hazard. Tudo é por propósito. Everything is on God's purpose. Eu acredito nos contactos divinos. I believe in the divine connection. Eu acredito que esta noite já estava marcada no calendário de Deus. I believe that God has prepared this night a long time ago. Assim Deus tem feito. And that God is doing it now. Em todos os países que nós temos estado, Wherever I go to preach, nós temos sentido esta revelação. we receive this revelation from the Lord. Esse mover do Espírito. The move of the Spirit. E pessoas sendo libertas. And the people being delivered. Pessoas sendo curadas. People being healed. Nós temos visto os paralíticos levantando das cadeiras de We have rodas. seen crippled people walking again. Nós temos visto os cegos enxergando. We have seen people who are deaf people E nós, here temos again. visto, e nós temos visto pessoas sendo impactadas pelo poder de And we have Deus. seen people being impacted by the power of God. Porque nós estamos vivendo Because we have seen things. os últimos tempos da igreja na face da We terra. are living in the last times of the church of God. No Brasil, nós estamos vivendo um tempo muito precioso. We are living in a very precious time. Deus está reconstruindo aquela nação. God, in Brazil, God is reconstructing the country. E as estruturas da corrupção estão caindo por terra. The corruption structures are being broken down. E nós temos trazendo esta palavra de Deus. And we are bringing and spreading the word of God. Que Deus está reconstruindo as coisas. That God is busy reconstructing things. Nós estamos voltando ao tempo original. We are going back to the original time of God. Nós estamos voltando à posição original do homem. We are going back to the original position of a man according to God. Então nesta noite eu trago uma resposta de Deus And tonight I am bringing also the answer of God para a tua oração. for your prayers. Eu tenho encontrado pessoas em todas as partes do mundo Wherever around the world that I've gone, I've seen people que têm feito uma pergunta muito simples. that have given a question, a simple question to God.
E a pergunta é: And the question is, por que os propósitos de Deus why the purpose of God ainda não se cumpriram na minha vida? is not being accomplished in my life? Por que eu tenho tanta palavra profética, Why do I have so many prophetic words, mas as palavras ainda não estão se concretizando na minha vida? but I don't see the materialization of this prophetic word in my life? Talvez essa seja a tua palavra nessa noite. Maybe this is also your case tonight. Talvez essa seja o seu questionamento. Maybe this is also your questioning to God. Por que as bênçãos de Deus não se materializaram? Why the blessings of God are not being materialized in my life? Eu quero hoje fazer uma introdução. Tonight I want just to give you an introduction of my message. Amanhã nós continuaremos. Tomorrow we will continue again. E domingo faremos um poderoso encerramento. And on Sunday we will close with these teachings. E eu quero ler com você um texto da palavra. I want to read for you a biblical text. E o nosso texto desta noite And our text will be é o livro do Êxodo, in the book of Exodus, capítulo 1, chapter 1, do versículo 6 from verse 6 e ao versículo 11. up to 11. Exodus chapter 1, verse 6 up to 11. Vamos ouvir a leitura da palavra. We will listen to the reading of the word. Shall I read? Are we all on the page? Okay. The Bible says, then Joseph died, and all his brothers and all that generation. But the descendants of Israel were fruitful and increased abundantly. They multiplied and grew exceedingly strong, and the land was full of them. Now a new king arose over Egypt who did not know Joseph. He said to his people, behold, the Israelites are too many and too mighty for us. Come, let us deal screenly with them, lest they multiply more, and should war befall us, they join our enemies, fight against us, and escape out of the land. 11. So they set over taskmasters to afflict and oppress them with burdens, and build Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. This is the word of God. Até o 11. Yes, up to 11. Ok. Uma coisa eu quero que você entenda. One thing that I want you to understand, Esta é a casa de Deus. this is the house of God. Esta é a casa de Deus. This is certainly the house of God. Jacó descobriu isso um dia. Jacob discovered this one day, Que ele não estava num lugar qualquer, mas ali era a casa de Deus. that he was not in any place, but where he was the house of God. Eu quero que você descubra isso. And I want you to discover this, Que esse não é um lugar qualquer. that this is not just any place, Que este ministério não é resultado da sabedoria do homem. that this ministry is not the wisdom of human being. Esta é a casa de Deus. This is the house of God. O que diferencia um salão de uma igreja What is the difference between just a saloon and the house of God? é que a igreja existe um altar. Because in the church there is an altar. O altar determina que é uma igreja. This altar determines that this is the church of God. E eu quero convidar você nessa hora And I want to invite you this time a consagrar diante do altar de Deus to consecrate yourself before the altar of God. uma palavra de adoração a Ele. The word of worship to Him. Eu quero convidar você a colocar a tua mão na altura do I teu want you coração, to take your hand and put on your heart a fechar os teus olhos and close your eyes, e nós declararmos and we declare que esta é a casa de Deus. that this is the house of God. Esta é a casa de Deus. That this is the house of God. Esta é a casa de Deus. This is the house of God. Esta é a casa de Deus. This is the house of God. Feche os teus olhos. Creia que esta é a casa de Deus. Believe that this is the house of God.
Creia que Ele está aqui. Believe that God is here in our midst. Creia que Ele se move neste lugar. Believe that He's moving around this place. Creia que o seu Espírito está aqui. Believe that the Holy Spirit is right here Creia now. que antes de você chegar, Ele já estava aqui. Believe that before you came to this place, God was here already waiting for you. E Ele preparou He prepared esta noite para falar ao teu coração. tonight to speak to your heart. Eu quero adorar a Deus com você. And I want us to worship the Lord Com seus together olhos with you. fechados. Still closing your eyes. Pode soltar a música 2. Give us the second song. Ok, feche os seus olhos. Keep on closing your eyes. Adore a Deus. Worship the Lord. Adore a Deus. Worship this Lord. Adore o Espírito Worship Santo. Him in your spirit. Ele é a pessoa mais importante. He is the most important person right Nós now. só estamos aqui We are here porque Ele está aqui. because He's here. E se Ele não estivesse aqui, If He was not here, não haveria nenhuma razão there would be no reason para nós estarmos for aqui. you and me to be here. Ele está neste lugar. He is in this place. Ele está aqui. He is in our midst. Ele está aqui. He is here. Ele está aqui. Give us more sound. He is here. Ele está aqui. He is here. Ele está aqui. He is here. Ele está neste lugar. You can feel Him. He's here. Ele se move aqui. Oh yes, He is moving. Ele tem visto as suas lágrimas. He is visiting you now. He's visiting you now. Ele conhece o teu choro. He knows your cries. More sound, more sound, more sound. The Lord is here. He is here. Quando você estava na tua casa While you were still in your house, e você dobrou o teu joelho no teu quarto, when you were kneeling down praying, Ele estava ali. He was there with you. Hoje, durante o dia, Today is another day. quando você andava pela rua When you were on the street, e você estava triste, when you were sad, Ele estava com você. He was with you. Quando você derramou as suas lágrimas When you were on your tears, e você disse: Deus, aonde você está? you were asking God, where are you? Ele estava ali. He was right there with you. Ele nunca te deixou. He never forsake you. Ele nunca te abandonou. He never abandoned you. Ainda que você não entenda, Even if you did not understand, ainda que você não compreenda, even if you did not comprehend, Ele está no controle. He is controlling everything. Ele está no controle da tua vida. He is controlling your life. Ele está no controle do teu coração. He is controlling your heart. Ele tem a sua vida He knows your life. no centro da vontade dele. He knows your life, and that is His Ele está ao will. teu lado. He is on your side. Ele é o teu Deus. He is your God. Ele é o teu Senhor. He is your Lord. Ele não desistiu de você. He never abandoned you. Por isso, nessa noite, That's why tonight Ele me trouxe aqui. He brought me here. Ele me tirou lá do Brasil He took me from Brazil para falar ao teu coração, to speak to your heart, para trazer uma resposta para você, bring the answer to your prayer, para dizer a você to tell you o que está impedindo a bênção. what is stopping or hindering the blessings to come. Ele veio trazer segredos ao teu coração. He is bringing the secret to your heart. Ele veio enxugar as suas lágrimas. He came to wipe away your tears. Ele veio confortar o teu coração. He came to comfort you. Ele veio trazer saúde e cura. He came to bring health and healing. Ele veio tratar as tuas feridas emocionais. He came to heal your emotional wounds. Ele veio tratar as suas feridas da alma. He came to heal your emotional wounds. Porque só Ele tem o bálsamo de Gileade. Because He's the only one who can give answers to your E Ele trouble. derrama sobre a tua cabeça agora. He's the one who's going to pour oil on your face. Ele derrama o your head. bálsamo de Gileade. He has a kind of Ele está derramando sobre a tua cabeça. he has a kind of things that He will put on your head so that you can receive that comfort. E os teus medos, os teus temores estão sendo tratados agora. Your fears are being treated now. As lembranças amargas do passado. The bad remembrance of bad things are being taken out of your life. As pessoas que te defraudaram e te prejudicaram. People who gave you trouble,
As palavras ruins que entraram no teu coração, The negative words that came into your heart, Ele está tratando agora. God is taking care of that Ele está now. curando agora. He is giving you E healing, para isso Ele te trouxe nesta noite. spiritual healings. That's why He brought you tonight in this Para que place, você saiba so that you may know que Ele está aqui. that He is here, Que Ele é o teu Senhor. that He is your Lord. Que Ele morreu por você. He died for you. E que Ele te ama. He loves you. Ele não desistiu de você. He never abandoned you. Ele conhece você. He knows you. Ele sabe aquilo que você He precisa. knows what are your needs. E esta é a noite And this is the night da tua vitória. of your victory. Eu te abençoo. He needs to bless you. Eu te abençoo. I'm blessing you. Eu te abençoo. I am blessing you. Eu te abençoo. I am blessing you. Em nome de Jesus. I'm blessing you in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Give God a Senhor. round of applause. Aleluia. Aleluia. Nós deixamos Jesus. Eu quero nesta noite falar da palavra de Deus. I want to speak the word of God. O segundo livro da Bíblia, The second book of the Bible, ele fala sobre a história do povo de Israel. talking about the history or the story of the Israelites. José era governador no Egito. Joseph was the governor of Egypt. E quando ele era governador no Egito, While he was governing Egypt, 70 pessoas de Israel foram para o Egito. 70 people from Israel went into Egypt. 70 é um número simbólico. 70 is a symbolic number. Ele representa a igreja. It represents the church. Ele representa os enviados. It represents the sent, those who are sent by God. Por isso Jesus mandou 70 pessoas. That's what Jesus also sent 70 people. Ele disse: vão. He said, go. E 70 homens foram. And the 70 people went. Porque a igreja foi ordenada para ir. Because the church is ordained to go. A palavra igreja do original é mandados, ordenados. The word church originally means go. Sent. Eles foram para o Egito. They went to Egypt. Mas eles ficaram no Egito. They stayed in Egypt. E a história diz And the story says que eles cresceram numericamente. they grew bigger. Porque aonde o povo de Deus entra, há crescimento. Wherever the people of God go, there will be growth. Você pode entrar no restaurante vazio You can go into a restaurant which is empty. e você vai perceber You will notice que rapidamente aquele restaurante vai encher de pessoas. quickly after you have arrived there, people will start coming in the restaurant. Porque até neste momento vai haver crescimento. Because wherever you go, when we are with the Lord, there will be growth. E o povo de Israel cresceu. And the people of Israel grew in numbers. Se tornaram uma multidão. They become so multiple. They become many of them. E a Bíblia diz The Bible says, que José morreu, and Joseph died, o faraó morreu, and Pharaoh also died. e a nova geração And there was a new generation. não conhecia a história daquele povo. They did not know about the history or the story of the Israelites in Sabe that qual é o country. problema da igreja? This is the problem of the church. Nós estamos formando uma nova geração que não conhece as experiências do passado. We are training that new generation that doesn't know about our past experience. As novas gerações estão chegando. New generation in the church are coming up. Novos obreiros, New Levites in the church, people who are working in the church, serving in the church. novos pastores, New pastors, que não conhecem a história do passado. they don't know the history of the past. Apóstolo Chico estava me contando um pouco da história da igreja. Apostle? Apóstolo Chico. Apostle Chico is talking to me about the story of this church or the history of the church. A história desse ministério. The story of this ministry. Isso não pode cair no esquecimento. And we can't forget about that history. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, From now to 20, 30 years, as novas gerações there will be new generation. não saberão como começou o They ministério. will not know how this ministry started. Isso leva à desonra. And this can take people to, Porque a desonra é nós não entendermos o que os nossos antigos fizeram. this will bring disorder in the church. Why? Because the new generation, when they don't know where things started,
Quando José morreu, When Joseph died, o povo que ficou no seu lugar the people that came after him, não conhecia a história. they did not know the story of Joseph. E a Bíblia diz And the Bible says que a nação de Israel the Israelite nation, no Egito cresceu numericamente de uma forma extraordinária. they grew in numbers so many. Eles eram muitíssimos. There were so many of them. E o faraó olhou para aquelas pessoas And the new Pharaoh, e disse: o que o diabo fala ao meu respeito e ao seu respeito. O faraó falou o que o diabo fala. O faraó disse assim: esse povo não sabe a força que eles têm. and Pharaoh himself was talking like the devil speak also about our life. He was saying, these people, they are so many numbers, they are so powerful, but themselves, they don't know how powerful they are. O problema é que a igreja ainda não descobriu o seu potencial. The problem that we have today in the church is that the church does not know about his potential. Eu vou te dar 2 exemplos. I'm going to give you 2 examples. Nós sabemos que o leão é o rei dos animais. We know that the lion is the king of all animals. Mas o leão não é o mais forte. But the lion is not the most strong or powerful one. Ele não é o maior. It's not also the biggest. Ele não é o mais temido. It's not also the one who can really scare us. Mas por que ele é o rei? But why is he the king of all animals? Porque ele acredita que ele é o rei. It's because the lion believes that he is the king of all the animals. Ele acredita que ele é. He solely believes that he is the king. Então ele diz: eu sou. And he says, I am the king. E todos aceitam. And all the animals will bow down to say, yes, you are the king. Você será aquilo que você acredita que você é. You will be the one that you believe you are until you believe it. Segundo exemplo, The second example, nós conhecemos a história de Davi. we know the story of David. Quando ele entra para a batalha contra Golias, When he came to fight Goliath, a Bíblia diz the Bible says, que 40 dias Golias falava ao povo de Israel. 40 days, Goliath was challenging the Israelites. O exército de Saul estava parado You know, the army of Saul was really paralyzed. e Golias todos os dias aparecia e falava para eles. And Goliath coming every day and challenging them. Ele dizia: vocês são incapazes, He said that you are incapable. vocês são fracos, You are frail. You are nobody. vocês não têm possibilidades. You don't have any possibility to fight. E aquilo entrou na mente do And exército you de know Saul. what? He was playing with their mind because all of them believed that they are incapable. O exército ficou 40 dias parado. For 40 days they believed that they are nothing. Você tem ideia do que representa um exército 40 dias parado? Do you just imagine 40 days an army paralyzed? Can you imagine? O que eles comiam durante 40 dias? What were they eating in 40 days because they were encamping there? O quanto de alimentação consumiam? How much food did they eat? How much money did they spend? Eles precisavam de água. They needed water. Eles precisavam de logística. They needed all the logistics. O exército não avançava e o exército não retrocedia. The army was not advancing, not also Eles estavam going. paralisados. They were paralyzed. Paralisados pelas palavras de um homem. The whole army paralyzed by the word of one single person. Olha como uma palavra pode paralisar uma pessoa. Do you see now how one single word can paralyze many people? Então o que é que Deus faz? What will God do? Deus manda um menino God will send a little boy, a que, small boy. que não ouviu o que Golias falava. This boy never heard what Goliath was talking. E quando Davi chega naquele momento, ele não estava contaminado pelas palavras do Golias. When David arrived at the site, he was not contaminated by the word of Goliath. E se você estudar o texto, esse texto, If you study well this text, você vai perceber que em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. you will understand that not even a single time David called Goliath a giant. Em nenhum momento. In no time, Porque para Davi, because for David, Golias não era um gigante. Goliath was not a giant. Davi não acreditava que ele era um gigante.
You know, David never believed that that man called Goliath was a giant. Davi chama Golias de incircunciso. He called him, you are uncircumcised. Ou seja, homem que não tem aliança com Deus. It means a man who has no covenant with God. Então Davi fala assim: And David said, eu tenho aliança com Deus, I have a covenant with God, esse homem não tem aliança com and Deus, that man does not have any covenant with God. a vitória está garantida. And I know I have the victory already. A Bíblia diz que vem de lado o gigante, Golias. The Bible says Goliath Golias tinha ajudante, had somebody, arm, what you call it, weapon bearer. eram 2 homens. There were 2. Golias, Goliath the giant, o homem do lado, plus his arm bearer, carregando a lança do Golias. holding his weapon. E do outro lado Davi, On the other side, opposite side, que não estava there contaminado. was a David not contaminated. A mente dele era limpa. His mind was clean. E quando ele entra no campo de batalha, When he was looking at the battlefield, ele fala: homem não tem aliança, he was looking at a person with no covenant with God, eu tenho aliança. and knowing that he has the covenant with A God. Bíblia diz que o Davi chega correndo. The Bible says David was running toward. Davi tinha pressa. He was in a hurry. Eu quero dizer a você, I want to tell you, Deus quer que você tenha pressa. God wants you to be in a hurry. Deus quer que você se movimente. God wants you to be moving. Eu quero profetizar na sua I vida want nessa to noite. prophesy over your life tonight. Deus está derramando uma unção de aceleração. God is giving you the anointing of acceleration. Aquilo que era para acontecer em 10 anos vai acontecer em 1 ano. Things that were supposed to be taking place in 10 years will be taking place in 1 year. Aquilo que você esperava que aconteceria ano que vem vai acontecer esse ano ainda. What you have been expecting for next year, God is saying He's going to bring it tonight. Há uma unção de aceleração. I'm giving you the anointing of Deus tem acceleration. pressa. Oh, you must be in a Deus hurry. tem pressa. You must be in a hurry. Deus quer fazer coisas God is rapidamente na bringing sua things in vida. hurry in your life. Há uma unção de There's aceleração. an anointing of acceleration De now. aceleração. Acceleration. Antes do tempo. Acceleration. It's coming now. Antes do tempo. It's coming before the De time. aceleração. God is bringing it in Vai vir sobre a acceleration sua vida. in your life. Davi entra correndo. David was rushing. Ele pega a sua pedra. He took the stone E ele joga a pedra and he sent it to him. na mente de Golias. It came right by the front here. A pedra alcança a sua mente. And it went into the mind of Goliath. E quando ele vence Golias na sua mente, David aimed for the mind of Goliath. aquele homem cai por terra. And the man collapsed. Porque a batalha, a guerra não era pela altura. So the war was not about the height or the size of A the guerra person. não era quem era mais forte. It was not the massacre ones. A guerra era quem tinha a mente It liberta. was the war of the mind. E quando Golias alcançaram na sua mente, What Goliath was thinking about in his ele mind, cai por terra. David killed it and then he fell. Golias provou do seu próprio veneno. Goliath, he have tested his own medicine, which was the mind game. E a Bíblia diz que o Davi corre. And the Bible says David got the victory. Eu quero te fazer uma pergunta. I want to ask you a question. Eram 2 homens. There were 2 men, Era o Golias, Goliath era o seu ajudante. and the arm bearer. O Golias caiu. So when Goliath fell, E o que aconteceu com o what ajudante? happened to the other guy? O que aconteceu com o ajudante de Golias? What happened to his assistant? Ele estava com a lança. He was holding the weapon. Ele poderia matar Davi. He could fight David and kill David. Mas eu vou trazer uma revelação. But I want to give you a revelation. Não está escrito na Bíblia. It's not in the Bible. Mas Deus falou ao meu coração But God spoke to my heart que o ajudante de Golias, that the assistant of Goliath, quando viu o seu chefe, o seu líder when caído, he saw his master falling on the floor, ele olhou para Davi. he looked at David. Ele disse: eu não posso. He said, I can't. Eu não consigo. I will not be able. Eu vou fugir. I have one option only, is to run away.
Ele abandona aquela lança ali. So he dropped the weapon Ele sai correndo. and he starts running. É isso que Deus vai fazer. And this is what God will do in your life. Os teus inimigos vão fugir. Your enemies will be Os teus scattered. adversários vão fugir. Your enemy will be scattered. Aqueles que se levantam contra você vão fugir. The Bible says they will come one way, they will be scattered in 7 ways. Eu quero profetizar na sua vida. This will happen in your life. Deus vai preparar uma mesa. God will prepare a table. Deus vai colocar os manjares nessa God will mesa. put nice things on the table. E você vai comer dessa And you will mesa. be eating, chewing. E os teus inimigos And your enemies vão ver você will comendo. be looking at you eating. Os teus inimigos Your enemies, verão a tua vitória. they will see your victory. Eles vão ter que aplaudir você. They will be clapping for you. Aqueles que falaram mal contra você Those who were talking bad vão about ter que you aplaudir will você. be the one clapping for you. Porque nesta noite, Tonight, Deus está alcançando God a tua mente. is working on your mind. Você será aquilo que você acredita ser. You have to be the one that you believe in your mind that you are. Voltemos ao texto. Let's go back to the text. O povo de Israel estava no Egito. The people of Israel were in Egypt. O novo faraó A new Pharaoh, pensou uma estratégia he came up with a new strategy de impedir o crescimento do povo de Deus. so that he can hinder the growth of Israelites. Eu quero dizer uma coisa a I want to vocês, say something to you da parte de Deus. from God. Eu conheci hoje o apóstolo Chico Apua. It's today that I came to know Apostle Chico. Pela primeira vez eu ouvi pessoalmente. And for the first time that I hear from him, Já havíamos falado por internet. I saw him on internet. Esse ano, This year, eu estou completando 42 anos como pastor. I'm completing 42 years in the ministry as pastor. Quando eu tinha 18 anos de idade, When I was 18 years, eu assumi a primeira igreja. I was leading a church already. Eu comprei terreno, I bought a land. eu construí uma igreja, I constructed a church. porque eu já era um profissional, eu já trabalhava. Because I was already professionally working. E aonde ninguém queria ir, eu fui. Wherever nobody wanted to go, I went there. Eu comecei ali uma igreja. And I will go there in a remote place, I will start a church. Eu já construí 7 templos no meu ministério. I have built 7 temples in my ministry. Eu sei o que é começar do zero. I know what it takes to start from zero. Eu sei o que é não ter nada e começar o trabalho. I know what it is to have nothing and to start the work of God. Eu conheço as lutas de um pastor. I know what are the battles of a pastor. E quando eu olho para um pastor, When I look at a pastor, Deus me dá a visão de quem é aquele pastor. God will give me a vision of who that pastor is. Deus me dá a revelação. God will give me revelation about him. A minha esposa tem um ministério profético. Now I cannot say my wife. Okay, his wife. I just want to okay. Ok. Don't feel like praise God. A minha esposa tem um ministério So profético. his wife has a prophetic ministry, E eu estava conversando com a evangelista Ania. and I was talking to evangelist Ani. Ani. Yes, Eu falava com ela pelo telefone, pelo WhatsApp. I was talking to her over the phone on WhatsApp. Eu estava dirigindo o meu carro I was driving, e a minha esposa estava do lado. and the wife was on my side. E a minha esposa escutou a voz dela. And my wife heard a voice, E a minha esposa falou: não sei quem que é essa mulher. and Eu não sei quem é essa mulher. I don't know who this woman is, E a minha esposa disse: mas eu tenho uma palavra de Deus para ela. but I have a prophetic word for her. Deus me mostrou quem ela é. God showed me who she E is. Deus me mostrou que Deus vai honrar ela. And that God showed me that God will honor her. Eu tenho uma palavra de Deus para ela. And I have a prophetic word for her. Minha esposa nunca falou com ela. The wife never spoke to her. Não sabe quem ela é. And she doesn't know who she is. Mas nós andamos assim. But walking, Nós ministramos nesta unção.
this is how we minister E with this quando anointing. eu falei com o apóstolo Chico Apuã, Today, after speaking to Apostle Apuam, Deus me mostrou sonhos, God showed me dreams, dreams, yes. sonhos que ele tem. Dreams about him. Sonhos que talvez ele não contou nem para a esposa dele. It's about dream that even himself, he never spoke to his wife about this. Sonhos do coração dele. You know, it's dreams of his heart. Os sonhos do coração dele passam pela igreja. And the dreams of his life comes into the church. Passarão a ser os sonhos da igreja. Because his dreams are the dream of the church. O diabo The devil está olhando para ele. is looking at him. E a maneira do diabo impedir ele And the way that the devil will have to fight him é o diabo tocar na igreja. is him, the devil, to touch the church. Você está entendendo? I don't know if you understand. A estratégia do diabo. The strategy of the devil, Faraó pensou a mesma coisa. it's the same that Pharaoh also fought about. Faraó disse: o dia que esse povo de Israel descobrir quem eles são, eles vão nos dominar. Pharaoh said this: the day these people come to know what potential they will have dominion over us. Porque o povo de Israel era maior numericamente. Because they were, in numbers, they were many than the local people. Então o Faraó disse: eu vou dar um trabalho para eles. And he said, I'm going to give them burdens. Eu vou levar eles para construir duas cidades. They have to build 2 cities. Uma cidade chamava-se Pitom, Pithon, outra cidade chamava-se Ramsés. Ramses, the second. Deus me deu essa revelação. And God gave me this revelation. Eu estava dando aula na faculdade nos Estados Unidos. I was teaching at one university in USA. I was lecturing, yes, Há 10 anos atrás. 10 years back. E Deus me deu uma revelação. And God gave me a revelation. E Deus disse: para nesse texto. He said, stop here. Olha isso. Look at this. E aquilo se abriu para mim. And this was open. E eu comecei a entender qual é a estratégia do diabo. And I started to understand what are the strategies of the devil. O faraó levou o povo de Israel Pharaoh took Israelites para a cidade de Pitom. to the city of Pithon. Pitom era uma cidade que adorava um demônio em forma de serpente. And that city was, the people were worshipping a demon represented by a snake. Eles trabalhavam naquela cidade olhando para um monumento levantado para a serpente. While they were busy working, they were always looking at that monument of the serpent. Todos os dias eles olhavam para aquela estátua. Every day they were looking at that. E aquela estátua tinha capacidade de alcançar a mente e o pensamento daquelas pessoas. And that statue was able to transmit something in the mind of the workers. De uma forma lenta e gradual, And gradually, eles começaram a ser slowly, dominados por aquele they espírito. started to be under dominion of that spirit. Eu já vi isso na internet muitas vezes. I've seen that on the internet. Uma serpente A snake indo em direção de um animal, going toward an animal. e às vezes um animal muito rápido. Maybe it's a quick animal. E a serpente não é tão rápida. You know, the snake is not that quick, Mas ela vai chegando lentamente. but it will come slowly. Ela vai se aproximando do animal. It will be coming near the animal. E o animal não percebe o perigo. And the animal will not be aware of the danger. E aquela serpente vai se enrolando naquele animal. And then the snake will roll itself on the animal. E quando o animal quer fugir, a serpente o prende. So when the animal will now be aware of that, trying to run, the snake will be, E ela começa lentamente Will a catch it. sufocar aquele animal. and it will suffocate the O animal. animal não consegue sair mais. And the animal will not be able to escape. Porque o animal subestimou aquela serpente. Because the animal was unaware of the attack of the snake. A Bíblia diz, The Bible says em Gênesis capítulo 3, in Genesis chapter 3, versículo 13, verse 13, que o primeiro casal colocado na terra, that the first couple on earth, a mulher foi enganada pela serpente. the woman was deceived by the snake.
A ciência nos mostra Science shows us que o homem viveu no jardim do Éden milhões de anos. that the men lived in the Eden Garden many years, millions of years. Milhões de anos. Millions of years. Existem descobertas arqueológicas de uma civilização de milhões de anos. The discovery that we have today in archaeological experiences are showing us that it was many millions of years. Adão e Eva viveram milhões de anos. So Adam and Eve lived many millions of years. E eu imagino que todos os dias a serpente aparecia. And I imagine that every day, every single day, the snake used to come around them, Convidava a mulher para passear, inviting the woman so that they can take a walk. levava a mulher no shopping, Maybe he was taking the woman to shopping. levava a mulher para arrumar o seu cabelo, Maybe taking the woman to the hair salon so that she can fix the hair. incentivava a mulher a gastar no cartão de crédito. And he was inciting the woman to spend all the money from her credit card. Lenta e gradual. You know, slowly, gradually, A mulher foi se acostumando com aquela companhia. the woman now get used to that company, you know. E aquela serpente foi se enrolando na mulher. And the snake started slowly rolling himself to the woman. Até que a serpente deu o bote. And then suddenly the serpent attacked her. Satanás está trabalhando lenta e gradualmente na mente das pessoas. Satan works gradually but slowly in the minds of people. Você está entendendo isso? Do you understand that? A Bíblia diz em Números capítulo 21, versículos 5 e 6, The Bible says in Numbers 21 verse 5 and 6, que quando o povo de Israel estava em pecado, when Israelites when they sinned, as serpentes se manifestaram. then there was also the snake that E as manifested. serpentes começaram a picar as pessoas, elas And it começaram a morrer. started to bite people. Elas começaram a morrer. And they started to die. As serpentes vão estar acompanhando sempre momentos de dificuldade. The serpent or the snake was always following them in difficult times. Mas não é uma serpente qualquer. But it's not just any snake. É uma serpente chamada Piton. But it was the snake called Python. Is it Python? Python, yes. É uma grande serpente. It's a big snake. Ela não tem veneno. It doesn't have any venomous. Ela não fica mordendo as pessoas. It does not bite people. Ela fica andando pelas selvas. It's only walks around. E as pessoas se acostumam com ela. And people started getting used to that snake. Piton representa um espírito Python represents a spirit que tem agido na vida das pessoas that is acting in people's lives e tem imobilizado as pessoas. and immobilizing people. Eu conheço crentes I know Christians or believers, que estão dentro das igrejas. they are inside the churches. Alguns são ofertantes, Some of them are working in the church. outros são dizimistas, Some of them, they pay the tithe, mas não têm prosperidade. but they don't have prosperity. Eu conheço pastores em todo o mundo. I know pastors around the world. Eu tenho amigos meus pastores em São Paulo I have some friends, pastors in São Paulo, que saem da sua casa e vão para a igreja de helicóptero. that leave their home going to the church by helicopter. Eu conheço pastores I know pastors, que não têm dinheiro para pagar a passagem do ônibus para ir para a igreja. they don't have even a cent to pay public taxi to go to the church. A Bíblia é a mesma. But the Bible is the same. A palavra é a mesma. And the word is the same. Por que que uns prosperam e outros não? Why others are going by plane and others cannot even pay a taxi? Por que que uns crescem e outros não? Why others are growing and others not? Se Jesus é o mesmo, If Jesus is the same, se a palavra é a mesma. if the word is the same, Às vezes na igreja você olha pessoas in the church we look at people, e você olha e fala, olha aquele irmão ali, ele tem um carro novo. you're going to look at the brother, you say, oh, he has a wonderful car. E eu não tenho carro. But me, I don't have a car. Olha aquela irmã, está sempre com roupa nova. Look at that sister, well dressed. E eu não tenho roupa nova. But I don't have new clothes. Qual é a diferença? What is the difference? Estamos na mesma igreja. We are in the same church. Por que alguns crescem e outros não? Why ones are prospering and others not? Quando você estuda a palavra de Deus, When you study the word of God, e você vai ver em 2 Samuel capítulo if 28, you versículo go to the 7. 2 Samuel chapter 28, versículo 7. 28 verse 7,
Você vai conhecer a Is it- história. Second of Segundo. Primeiro, Samuel. First Samuel chapter 28 verse 7. Você vai descobrir a história de Saul. You will find the story of Saul. Saul, quando ele Saul. estava desesperado, Saul was desperate. ele vai consultar uma mulher. He went to E quando ele consult vai a woman. consultar uma mulher, Going there to consult a woman, a Bíblia diz que aquela mulher era chamada de pitonisa. the Bible says that this woman was possessed by a spirit of Python. Ela tinha um espírito de Pitom. She had a spirit of Python, E ela aconselha Saul. and she was giving advice to E Saul. você vai ver em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. In the book of 2 Chronicle, chapter 10, verse 13, Que Saul perdeu o seu reinado. Saul lost his reign or his Porque ele foi consultar uma mulher que era adoradora de Pitom. because of going to consult a woman that worshipped the devil. Aquela mulher adoradora de Pitom fez com que Saul perdesse o trono. This woman was the cause for Saul to lose his kingship. Eu conheço pessoas que eram pessoas bem-sucedidas I know people who were successful in life, e de repente perderam tudo. and then suddenly they lost everything. Eu conheço pessoas que tinham uma bonita casa, perderam a casa. I know people with a wonderful house, big house. Eu but they conheço lost it. pessoas que tinham um bonito carro e perderam o seu I carro. know people driving nice car, but they lost them. Eu conheço pessoas que tinham altas posições nos seus negócios e depois perderam I tudo. know people who were very successful in their business, and then all of a sudden they fell, and everything crumbled. E a pergunta é por que perderam tudo? And the question is, why did they lose everything? E quando nós